Na mshabashi mpenzi mtazamaji, halan wa sahlan popote ulipo, furaha iliyoje kuweza kuungana nami ili tuweze kukujuza taarifa tendeti na vile vile sahihi kutoka maeneo mbalimbali mpenzi mtazamaji. Lakini kabla tujasonga, ningependa tuweze kuangalia mawili matatu ambayo yanajiri kutoka sehemu mbalimbali kwenye kiwambo cha runinga hapa. Ukiangalia kwamba hivi sasa tunaangalia janga la corona nchini, visa vipi ambavyo vimeweza kuripotiwa siku ya leo ni visa 12. Idadi ya walioambukizwa kufikia sasa nchini watu 355 na waliopona kutoka kwa virusi hivi ni watu 8 siku ya leo, na vile vile kuweza kupata wale ambao ni watu 106 ambao wameweza kupona rasmi. Vile vile mpenzi mtazamaji, kufikia sasa kwenye runinga yako watu 14 wameweza kufariki kutokana na virusi hivi vya corona mpenzi mtazamaji, na ikumbuke ya kwamba kisa cha mwisho kunradhi kiliweza kuripotiwa tarehe 18 mwezi huu wa Aprili. Vile vile mpenzi mtazamaji, ni vipi unaweza kudhibiti virusi hivi vya corona? Kwanza, nawa mikono kwa sekunde 20 ili kuweza kuhakikisha unatumia maji ambayo yanatiririka, na vile vile kuweza kuhakikisha kwamba unatumia sabuni. Cha pili, valia barakoa yako. Ukiwa na mask kama barakoa pale nyumbani, valia unapotangamana na watu kwenye maeneo ya umma. Vile vile kukaa umbali wa mita 1.5. Unapokuwa na watu, tenga muda wa umbali wa mita 1.5, na vile vile kujiweka karantini. Wapo unahisi ya kwamba uko na dalili, si vizuri kuweza kuhakikisha umewaweka wale wenzako kwenye hatari. Jiweke karantini, ile kwa Kiingereza wanasema ni self quarantine, na itakuwa vizuri sana. Hivyo basi mpenzi mtazamaji, hivi sasa moja kwa moja tunafululiza ili tuweze kuchukua vidokezo. Katika taarifa tulizozipa kipaumbele jioni ya leo, serikali yaamuru madereva wa masafa marefu kupimwa mipakani, huku visa 12 vipya vya corona vikiripotiwa nchini. Wizara ya elimu yatangaza shule kusalia kufungwa kwa muda wa mwezi mmoja ujao. Na mwanaume wa umri wa miaka 38 katika kaunti ya Kakamega afariki katika migodi ya kuchimba dhahabu. Na mpenzi mtazamaji, karibu hivi sasa tuweze kufululiza kwa lisali moja ili tuweze kukujuza ambayo yamejiri kutoka sehemu mbalimbali. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara ni Ann Wairimo, wa kwetu ananiita Joash Nsare. Vile vile matangazo haya unayapata moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii: Facebook TV47 Kenya, ingia kwenye Twitter TV47KE, na vile vile tutumia rafa fupi kwa nambari ambayo ni 22047, na itakuwa furaha iliyoje. Moja kwa moja mpenzi mtazamaji, tunafululiza. Waziri wa elimu Profesa George Magoha ametangaza kuwa shule zitasalia kufungwa hadi tarehe 1 Mei. Hii ni katika juhudi ya kupambana na virusi vya corona ambavyo vinazidi kulisakama taifa kila kukicha. Andrin Kilemi anatufungulia jamvi la taarifa za Upeo wa TV47. Ni katika taarifa ya kila siku inayotolewa kuhusu mchamko wa virusi hatari vya corona, ambapo waziri wa elimu Profesa George Magoha alitangaza kuwa shule zitasalia kufungwa kwa mwezi mmoja zaidi. I want to emphasize the fact that for the past 4 weeks or so, the children have been on normal vacation, an activity that will end on the 4th of May of this year. And in the interest of the safety and lives of our children, our beloved children, the government has decided to extend school closure for 1 month, effective from the date of opening. Kadhalika, Magoha amesema kuwa kufikia sasa serikali bado haijaahirisha mitihani ya kitaifa ya KCPE na KCSE ambayo kawaida hufanyika kuanzia mwezi Oktoba kuendelea. At this point that I'm speaking to you, the government has not decided to postpone both the Kenya Certificate of Primary Education and the Kenya Certificate of Secondary Education.
Kabla ya mitihani hiyo kuanza, serikali imesema kuwa itahakikisha kila mwanafunzi nchini amepata fursa mwafaka ya kufanya masomo, angalau kuokoa muda waliopoteza wakati huu wa janga la corona. I want to emphasize one point, that whenever the examination is going to be administered, every child, every Kenyan child will have been given the opportunity to cover whatever time that is lost before the said examination is administered. Ni kauli ambayo wataalamu wa elimu wanatilia shaka, wakisema kuwa ni sharti silibasi iangaziwe vizuri kuhakikisha wanafunzi hawajajipata pabaya. The focus should be what is it that we have been able to cover in the syllabus of each of those programs. Like Standard 8, we can be able to talk confidently of up to March 2020. Okay. What have we covered? And then we can be able to focus. Even if we had already set exams, we can be able to reset and focus the exams in those areas. In the event that we are unable to conduct the exams, in case the situation worsens and we can't, is it possible that we can be able to look at what they've been doing with their teachers all along, like the continuous assessment test and also the annual reports, so that we can be able to use, because the purpose of these two exams is to place learners in the next level. Haya yanajiri huku baadhi ya shule nchini zikitumika kama sehemu za karantini. Andrin Kilemi, runinga ya TV47. Na kwingineko, mpenzi mtazamaji, ni kuwa serikali imeamuru madereva wa masafa marefu kupimwa virusi vya corona katika mipaka ya kuingia nchini kama njia mojawapo ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona. Hii ni baada ya taifa hili kurekodi visa 12 zaidi vipya. Kwa kipindi cha saa 24 zilizopita, visa vya corona nchini vinaendelea kuongezeka. Katibu mratibu katika Wizara ya Afya Rashid Oman akitoa taarifa kila siku kuhusiana na corona, watu 12 wamepatikana na virusi hivyo na kufikisha visa 355 nchini. In the last 24 hours, we have confirmed 12 new cases of coronavirus in the country, bringing the total number of confirmed to 355. 8 of these are from Nairobi and 4 from Mombasa. All the 12 are Kenyans, but 3 have a recent history of travel from Somalia. They are aged between 14 and 60 years. Akitoa ripoti hiyo, Rashid amewataka Wakenya kujikinga vilivyo kutokana na ugonjwa wa malaria msimu wa mvua, akiagiza serikali za kaunti kuhakikisha kuna uangalizi mkubwa ili kudhibiti malaria. Mosquitoes are not under quarantine or lockdown. They are still spreading malaria, and the same for other carriers of pathogens. We need to protect ourselves from mosquitoes and to be on constant lookout for malaria symptoms such as fever, headache, joint pains, nausea and vomiting, which coincidentally are also symptoms for COVID-19 disease. Wakati huo huo, kamati ya dharura ya kukabiliana na corona nchini imetoa maelekezo ambayo ni pamoja na kuhakikisha madereva wote wa masafa marefu wanapimwa katika mipaka yote ya kuingia nchini. The National Emergency Response Committee has directed the following. 1. Testing of truck drivers to start immediately at all border crossing points. The county governments to increase training of their healthcare workers by utilizing the already trained personnel as trainers. 3. The Ministry of Health, in collaboration with the county governments, to identify COVID-19 isolation facilities at county level 4 and 6 facilities. Vilevile kamati hiyo, baada ya kuandaa kikao leo, itatoa mwelekeo wa namna baadhi ya hoteli na vituo vya maankuli vitafunguliwa.
The National Emergency Response Committee on Coronavirus has today met and will be releasing guidelines for partial reopening of eateries and restaurants. In the meantime, na mpenzi mtazamaji, tukisonga mbele ni kuwa wengi wamepoteza makazi na hata kuaga dunia katika kaunti mbalimbali kufuatia mvua kubwa inayoendelea kushuhudiwa humo nchini. Aidha, wavuvi katika kaunti ya Homa Bay haswa wanaoishi kando ya ziwa Victoria wanakadiria hasara kubwa baada ya ziwa hilo kufurika kufuatia mvua kubwa inayoendelea kunyesha kote nchini. Mvuvi Hussein Ibrahim kutoka kisiwa cha Remba anakiri kwamba mafuriko hayo yameharibu boti 40 za uvuvi na hivyo basi kuwalazimisha kusitisha shughuli hiyo ambayo ndiyo njia pekee ya kujipatia riziki kila siku. Mwenyekiti wa muungano wa mialo katika kaunti ya Homa Bay anasema kuwa takriban wavuvi 500 katika eneo la Remba wamepoteza makazi kufuatia ongezeko la maji katika ziwa Victoria na kwa sasa hawana makazi mbadala, hivyo basi wamelazimishwa kutafuta hifadhi katika shule ya msingi ya Remba. Zaidi ya nyumba 500 ambayo kwamba wavuvi na wamaskini walikuwa kiishi ndani yake yote imeshaharibika. Sasa hivi tuko katika hali ya hatari. Hatuna msaada wote kutoka serikali, hakuna relief yote ambayo kwamba serikali yetu imetusaidia. Tumeteseka kuanzia jana. Hatuna mahali ya kulalia, nyumba zote zimeenda na maji, watoto tunahangaika na watoto. Sisi kama akina mama tunalala kiwanjani, tunateseka kusema ukweli. Nyumba yangu, mahali nilijengea, imeenda yote na maji. Hatuna pahali ya kulalia kusema ukweli. Kwa sasa hatuna. Kwa kauli yake, waziri wa mifugo na uvuvi katika kaunti hiyo anasema kuwa kaunti imetafuta hifadhi mbadala kwa wenyeji na kuwahimiza wazingatie amri ya serikali ya kukaa kwa umbali wa mita 1 na kunawa mikono mara kwa mara kama njia moja ya kuepukana na ueneaji wa virusi vya corona. Ni dhahiri kwamba ongezeko la maji limevunja nyumba, limevunja rasilimali za BMUs na huenda beaches zetu kama zenye ziko kwa viziwa tutakuwa na mielekeo kama serikali haitachukua msimamo mkali na kuangalia jinsi ya kusaidia wavuvi uvuoni. We have authorized the BMU network to relocate them to higher places, specifically in Remba. I last week did a letter authorizing the BMU network to find a lasting solution. While the problem is temporary, we needed to find a lasting solution. I have authorized, and it is within my jurisdiction, that the people be allowed to relocate to a new landing site. That stands. That stands because it is the legitimate action which a county government can take. Aaron Kipkoech, TV47. Na mpenzi mtazamaji, sasa tunatoka kaunti ya Homa Bay tunaelekea kaunti ya Kakamega kukujuza mbinu za kienyeji za kuhakikisha utoshelezo wa gesi ya oksijeni kwenye timbo za migodi kwa kupepea matawi zimeambulia patupu na kusababisha kifo cha mwanaume wa umri ya miaka 38 katika eneo la Rostermine alipokuwa akiendeleza shughuli za kuchimba dhahabu. Mwandishi wetu Mulindi Kare ana taarifa hiyo. Ilikuwa ni siku ya kawaida kwa Kipton Hachina wa umri wa miaka 38 katika migodi ya Rostermine, lakini mambo yakamwendea segemnege aliposhuka ndani ya timbo la zaidi ya futi 35 kwa lengo la kuchimba dhahabu. Kwa bahati mbaya hakukuwa na hewa ya oksijeni ya kutosha kumpa fursa ya kuishi tena. Alikuwa ameenda kuchimba video nini ya fedha anajifunia mwenyewe. Achali imempata huko, nilikuwa nimeingia kwa nyumba kutoka jua kali kidogo dakika 10 nasikia simu ananipigia. Mtoto ameshaenda zake. Sasa niko na huzuni sana. Imekuwa mwendo wa saa 6 nikiwa nyumbani. Tukapata simu mahali anafanya kibarua Rostermine. Ameangukiwa na mchanga. Na wakati tumefikia hapo tumekuta ametolewa ndani ya shimo. Ako nje. Aligekwa shimo kwa kukosa hewa. Imeleta maafa yake. Kulingana na mwenyekiti anayesimamia uchimbaji dhahabu eneo hilo Timothy Mukoshi, anasema kuwa mwenda zake Kipton Hachina alifariki kutokana na kukosa hewa ndani ya shimo hilo baada ya umeme kupotea na kusababisha mashine aliyokuwa nayo kufeli kufanya kazi. Hiyo shimo vile ilikuwa imefungwa, alafu wakaifungua, ilitaka ipewe muda
ndiposa wapeleke pipe ndani. Haikupewa muda ili ipumue. Na saa hizi chenye kinatendeka iwe kwa shimo yote ya mining, kwa sababu kuna mvua na pia kuna ugonjwa COVID-19. Tunahimiza tu kazi yenye ilikuwa ifanyike ni kazi ya juu. Iwe shimo kama ni shimo, iwe ina pump tu maji peke yake, kwa sababu tukiacha maji kuja kwa shimo juu pia italeta madhara. Aidha, mwenyekiti huyo ameshangazwa na kisa hicho na kukariri kuwa uchimbaji dhahabu ulikuwa umesimamishwa kutokana na virusi vya korona na mvua kubwa inaendelea kunyesha, huku akisema kwamba mwenda zake alikuwa akitafuta fedha za kujikimu kimaisha. Hata hivyo, wenyeji wa eneo hilo, hasa kina mama na vijana, wanaitaka serikali kuwaletea vifaa maalum vya kuwasaidia kuchimba bidhaa hiyo muhimu, kwani kufikia sasa zaidi ya watu 3 wameaga dunia katika shimo hilo. Wasisema ati sasa ati mining imekuwa na hatari. Hapana, hii accident ni kawaida na Mungu ndiye amepanga. Kwa hivyo sisi tunaomba kama ni serikali iko inatusaidia, mtusaidie, mtuletee vifaa ambazo zinaweza tufanye tu update nini yetu mining ikue juu, kwa sababu hatuna nini, technology ndio iko chini. Tumepata ametolewa na tukapata kuulizia shida huenda ilitokea wapi ama ilikuwa nini, na tukaeleza na yule alikuwa karibu na yeye alikosa oxygen kule ndani. Lakini kazi nyingine ya mining yoyote ile ya kuchimba kwa shimo ndani ya shaft yote imefungwa. Mulindi Kerry, TV47, Kakamega. Na asante sana Mulindi Kare kwa taarifa hiyo. Mpenzi mtazamaji, hivi sasa tunakuwa tunaelekea kwenye mapumziko mafupi, lakini tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi. Tuzidi kuwasiliana kwa 22047 ili tuweze kusoma tukizidi kusonga mbele. Vile vile tuko live kwenye Facebook ambapo unatupata TV47 Kenya. Vile vile weza kuingia Twitter @TV47KE na kwenye akaunti yangu vile vile ya Twitter @JoshOnsare. Itakuwa furaha ili tuweze kutangamana pamoja hadi tamati, lakini kwa sasa mie na Anne Wairimo tunaenda kwenye mapumziko mafupi. CPA students, you can now study with the most experienced CPA lecturers and download video lectures from www.manifestedpublishers.com. Look at gesturing. It is on the same point of affirming. But in this case, on gesturing, this is where as a teacher, you are working. The second reason why entrepreneurship is important is also that it helps you to plan for business finance. Business finance here simply means how much money do you need at the point of starting the business, and when is it needed, and is it for a short period of time or for a long period of time. We still feel that the tourists are not getting value for their money. That experiential experience they are looking for is not there. The coronavirus is spreading rapidly across the world, and currently there is no cure or vaccine against it. It spreads through tiny droplets when infected people speak, cough, or sneeze. These droplets can land on surfaces to be picked up by hands and are impossible to see with the naked eye. But just because you can't see them doesn't mean that they are not there. And you may get infected if you touch your face, nose, mouth, or eyes. To help stop the spread of the virus, we all need to do the 5. 1. Follow these steps to wash your hands frequently with soap and water for at least 40 seconds. 2. Cover your mouth with your bent elbow whenever you cough or sneeze. 3. Avoid touching your face. 4. Avoid crowded places. Keep a safe distance from other people. 5. Stay home if you can, especially if you have any of the symptoms. For more information, visit www.who.int.
Karibu tena mpenzi mtazamaji, tuzidi kufululiza na taarifa tendeti na vile sahihi. Sasa tunaelekea Uasin Gishu. Imebainika kuwa wagonjwa wengi wanavumilia matatizo ya kiafya na kudinda kufika hospitalini kwa hofu kwamba huenda wakaambukizwa virusi vya korona, jambo ambalo limewatia wasiwasi viongozi katika kaunti ya Uasin Gishu. Mwandishi wetu eneo hilo Calvin Chitwa na kina cha taarifa hiyo. Viongozi wa kaunti ya Uasin Gishu wakiongozwa na gavana Jackson Mandago, seneta Margaret Kamar na mbunge wa Soi Caleb Kositanyi wamewashauri wale wanaougua kutohofu kufika hospitalini kutafuta ushauri wa madaktari na matibabu. Ukiangalia kama hii yetu yenye tuko nayo hapa Uasin Gishu, hii yenye ilikuwa district hospital, hata saa hii wagonjwa hawako kwa watu wamehofia, wamekaa mbali. Sasa mtu akipata tu shida anaenda tu kwa chemist, afanya nini, achukue dawa bila maagizo yoyote, mradi tu afanya nini, ajisuie tu. So don't fear to go to hospital because you are suspect that if I go to hospital I'm going to contact COVID-19. No. We've made arrangements in our hospitals. There are sufficient sanitizers. We have given our personnel PPEs for protection. Wamewataka kina mama wajawazito haswa kutohatarisha afya yao kwa kukosa kutafuta ushauri hospitalini, wakitupilia mbali dhana kwamba ni rahisi mtu kupata corona hospitalini. Particularly mothers who are delivering. We don't want to be working on prevention of COVID and even working on treating and attending to patients on COVID-19, and before we look back we discover that there are so many mothers who are delivering at home. We have lost them. We have lost children. In fact, you will not find anybody with corona in the hospital because the people who have corona, who have been identified, are already isolated. So there should be no fear about going to hospital. So this idea that women are now feeling more comfortable to deliver at home because you never know, you might find a corona patient in the hospital is not true. Hata hivyo, mbunge wa Soi Caleb Kositanyi amedokeza huenda idadi ya maambukizi ya magonjwa yanayosababishwa na uchafu yakapungua kwa sababu ya kudumishwa usafi wa hali ya juu unaoshuhudiwa wakati huu taifa linapokabiliana na janga la corona. Because of the improvement of the level of hygiene, we have less Kenyans getting sick. And these are things that we must learn. There are positives of COVID-19. It has taught us that cleanliness, even the simple act of washing hands regularly and sanitizing, should be something that should be with us from now and forever. So viongozi hao wamewataka wenyeji walio na matatizo mengi ya kiafya kwenda hospitalini bila hofu. Calvin Chitwa, TV47, kaunti ya Uasin Gishu. Na mtazamaji, tukizidi kusonga mbele, ni kwa Waislamu kote ulimwenguni wanasherehekea mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini mwaka huu sherehe hizo ni tofauti, kwani shughuli muhimu za kitamaduni ambazo hutekelezwa zimesitishwa kutokana na mchamko wa virusi vya korona. Humu nchini Waislamu wameweza kufuata maagizo yaliyotolewa na serikali kwa kuendesha maombi manyumbani mwao. Hii hapa taarifa kamili. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna vyakula vya bure vinavyotolewa msikitini wakati wa jioni ambapo Waislamu wanafungua mfungo wa Ramadhani. Sherehe za kuwachangia wasiojiweza vile hufanyika, ila mwaka huu mambo ni tofauti. Leo kwa sababu hadithi iliyokuja itabainisha kuwa faman addaha ba'da salat. Kulingana na naibu mwenyekiti wa baraza la viongozi wa Kiislamu SUPKEM, Mudhar Kitami, ni kuwa watafuata maagizo yaliyotolewa na Wizara ya Afya kwa kusherehekea Ramadhani ya mwaka huu kutoka manyumbani. Itakuwa ni ya kipekee na itakuwa ni mzuri sana kwa ibada. Relationship baina mja na Mwenyezi Mungu itakuwa kubwa sana, kwa sababu utakuwa na wakati mwingi wa kuabudu. Ramadhani nyingine inakuwa unapoteza kazini huku na kwenda huku, ukija umechoka, kisha ukifika wenda msikitini, ukitoka msikitini ukija nyumbani hata huwaoni watoto, huwaoni mke, umelala kabisa. Lakini Ramadhani hii watu watafungua, watu watafanya ibada na familia zao. Hii twaita Ramadhani ya family.
Mudhar ameongeza kuwa mafunzo muhimu kama madrasa yatakuwa yakiendeshwa kwenye mitandao ya kijamii, runinga na redio. Kitu ambacho chapatikana kwenye msikiti ni ibada ya pamoja, swala ya pamoja. Lakini ibada nyingine yoyote yafanywa nyumbani. Ibada zote zafanywa nyumbani. Hata zile swala za sunna haziswaliwi msikitini. Ni ile congregational prayer peke yake. The only thing ambayo kwamba yafanyiwa ni hiyo na madarasa. Na madarasa sasa tunaifanya online. Mwezi mtukufu wa Ramadhani huwa wenye ushirikiano kubwa zaidi, ikiwa ni kuwasaidia maskini katika jamii, jambo ambalo Mudhar amelitaka kutekelezwa. Twa urge Muslim community waendelee kufanya hivyo, watoe chakula, wapike kile chakula, kisha wapeane kwenye kabla ya kafyu. Kile chakula dasturi chapikwa mapema. Hakuna chakula kipikwacho saa 1 ya usiku. Chakula chote, watu wote wapeka chakula baina ya saa 6 na saa 7. Kwa hivyo saa 10 iwe ni feeding program ya wale maskini, wende majumbani wakapeane. Majirani waangalie majirani wenzao. Hiyo ndio ibada kubwa katika mwezi wa Ramadhani. Haya yanajiri wakati ambapo janga la korona linaendelea kukithiri kote ulimwenguni. Lydia Gashomo, TV47. Naam, shukran sana Lydia Gashomo. Kwa ndugu wetu wote Waislamu, Ramadhan Karimu, akiwemo mhariri wetu mkuu hapa Abubakar Abdullahi. Mpenzi mtazamaji, tunasonga mbele. Wakulima wa makadamia kutoka Mlima Kenya wanaendelea kutoa lalama zao kwa wanabiashara mmoja ambaye hajawalipa pesa takriban shilingi milioni 60. Hii ni baada ya kuchukua makadamia yao kwa muda kati ya Januari na Aprili. Malalamishi tulionao sasa, kuna watu walituita kutoka last week wakituambia kuna broker fulani wako sehemu hizo ambao walichukua makadamia ya wakulima kuanzia Januari, February, March and early April. Na huyo professor ambao sitamtaja jina akona deni ya zaidi ya milioni 60 pesa za wakulima, na wakati huu ni wakati mgumu sana. Tumempa muda wa siku 7 alipe hiyo pesa, na asipolipa hiyo pesa tunajua kuna ile mikakati ilifanyika bunge. Ikasemekana ya kwamba ukikaa na pesa ya mkulima wa makandamia kwa siku 14 unafaa ulipe pesa yake, na pia pesa uilipe na interest. Hufai kuilipa hivyo. Lakini kwa saa hii, sababu mambo ni mangumu na tuko hapa kwa njia ya raha, tuko hapa kwa usuni, tukifikiria vile mkulima angepewa hiyo haki yake, haya sikuhangaika, hata tukiwa na kafio vile tupo, hata sumbuka kwenda kutafutia watoto chakula. So yeye sababu anajijua huyo mfanyabiashara, alipe pesa ya wenyewe kwa hiyo 7 days tumempea bure. Asipoenda hivyo tutafuata hiyo sheria na atalipa ule mkulima pesa yake na interest. Na mpenzi mtazamaji, tunatumai kilio cha wakulima hao kitaweza kusikilizwa. Tukisonga mbele, mbunge wa Soi Caleb Kositan, mmoja wa viongozi wakuu wa chama cha Jubilee, amesema hawatakubali kuunda serikali ya mseto na chama chochote jinsi inavyopendekezwa na baadhi ya viongozi. Akizungumza mjini Eldoret, Kositan amewataka wale wanaotaka muungano wa aina yoyote kukigura chama hicho na kujiunga na chama cha ODM na sio kutafuta mbinu za kusambaratisha Jubilee kupitia serikali ya mseto. People are not ready to accept the wishes of the majority. Majority of members of Jubilee are not ready for any coalition. Majority of members of Jubilee are not ready for any changes within the party as it is. They want the party to run, as was said when we were doing our elections. And I want to say this. If you have changed your mind as a Jubilee member and you do not want to support William Ruto in 2022, that is your democratic right. Nobody is going to force anybody to support William Ruto. William Ruto has his supporters. We will campaign. We will go and seek the vote. And anybody who had even made a comment that he would support William Ruto and has now changed their mind, that is okay. But let the field,
leave a level playing field for us to campaign. Do not harm William Ruto. Do not harass his supporters. Do not harass his friends. Let us all have a level playing field and let the people of Kenya decide who their president is. We are not going to be part of a team that wants to create a president for Kenyans. We want Kenyans to elect their own president. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, hivi sasa tunachukua mapumziko mengine mafupi tu, lakini ilikuwa nimekuahidi kwamba nitakuwa napitia jumbe zako kwenye 22047 TV47. Mimi ni Simon Olesoyan from Narok. Muko sawa kwa news yenu? Kaa mbele all the time. Huyo ni kutoka Narok. Mwingine hapa anasema anaitwa David Okelo Ochieng, Baba Tabii, nikiwa Soweto Kayole, natazama TV47, hapa ndipo. Magoa waziri aweke mikakati na mipangilio ya kupima watoto wakirudi shuleni. Na je, ni joto tu inayopimwa? Ni swali tu anauliza. Wakati ambapo sampuli zinachukuliwa, si joto tu ambalo upimwa. Kuna chembe ambazo zinatolewa kwenye mapua ama kwenye mdomo, zinapimwa ili kuweza kukagua iwapo uko na virusi vya corona. Natumai Okelo jibu meza kulipata. Mwingine hapa anasema napongeza TV47 kwa taarifa zenu nzuri na wategea mpaka tamati. Ni mimi Hassan Kalamu kutoka Ndatani. Kwenye Facebook upesi, Caroline Achieng anasema tuned Ngong Massive. Kuria Wamboya anasema kwamba na watazama. Asante. Liza Mutuku anasema great, ni mwenzetu hapa, asante sana. Tuned from Doha anaitwa John Karanja. Zakaria Omari natazama kutoka Kilifi County, TV47, ongera kwa habari tendeti, asante. Jmo yule mmoja anasema tuned from the clouds. Sijui ni clouds zipi hizo. Jmo yule mmoja utatuambia siku moja. Watching from Nairobi, Domi Dimidolt anasema anaitwa Domi Dimidolt, anasema natazama kutoka Nairobi. Mwingine wa mwisho hapa anasema anaitwa Jared Nyambega, natazama na familia yangu kutoka Nakuru. Asante sana. Hivyo basi mpenzi mtazamaji, sasa tunapunga unyunyu. Hivyo basi cha muhimu Uganda pale pale. Mount Kenya University takes pride in being an academic giant with some of the best infrastructure, imparting knowledge to the best brains in the country and the region. Our members of faculty are keen to deliver market-driven programs in science and humanities with a keen focus on linkages with relevant organizations. We admit both self-sponsored and government-sponsored students under the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service. Join us today and train with the best to become the best. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. Karibu tena mpenzi mtazamaji, wapo ndo mwanzo unajiunga nasi, ni taarifa za Upeo wa TV47 siku ya Jumapili. Hivyo basi karibu sana ili tuendelee kukujuza mtazamaji. Unafahamu kuwa kuna baadhi ya watu nchini ambao wanaishi kila siku kwa bahati? Katika kijiji cha Olmukonge, kaunti ya Narok, mahitaji ya kimsingi kama vile shule na hospitali hazipatikani kwa urahisi. Wenyeji wa kijiji hicho wanategemea dawa za asili kwa matibabu. Tazama. Ni Ijumaa asubuhi katika kijiji cha Olmukonge, kaunti ya Narok. Kijiji kilichoko kilomita 30 hivi kutoka katikati mwa mji wa Narok. Kijiji hiki
ni miongoni mwa maeneo mengine mengi nchini ambayo yametengwa. Wakazi wa hapa ni wachache. Vijumba wanavyoishi ni dhaifu. Isitoshe, hata kupata huduma za kimsingi hapa ni bahati ya mtende. Itakuchukua takriban saa 2 kutoka mjini Narok kuingia katika kijiji hiki iwapo hali ya anga itakuruhusu. Kwani mvua inaponyesha, barabara hazipitiki kutokana na hali yake mbovu. Katika safari yetu kuingia Olmukonge, ili tulazimu kushuka kwenye gari angalau kupunguza uzani ili gari letu liweze kuvuka kwenye daraja ambalo tayari lilikuwa likiumbayumba kama mawimbi ya bahari. Tukawasili katika boma la Bi Helen na kulakiwa na watoto wa boma hilo, ambapo tofauti na salamu za kawaida, hapa wadogo wanawaamkua wakubwa wao kwa kuinamisha vichwa wakaguswa utosini. Helen ambaye ni mkunga na vilevile daktari wa dawa za asili, anathaminiwa sana katika kijiji hiki kwa matibabu yake, kwani taasisi kama vile hospitali na zahanati hazipatikani kwa urahisi. Mwenye anakuja nikitibu, mtu anakujanga tu anasema shida yake ila ako nayo, ndio nipate kutibu kama hiyo kanza. Na wakati kanza alikuja hatujajua kitu inaitwa kanza, tunasema tu ni kinonda. Sasa hiyo kanza iko hiyo ya kufura, kama vile ulisikia matiti na furanga, tunaweka matawe, iko matawe tunawekea midomo hivi, anatoa mdomo peke yake mpaka anapasua. Hiyo dawa nafuruta mpaka inapasuka. Sasa ikipasuka, ikitoa mdomo kidogo, tunasongesha, ndio unataka kufinya, kuanza kufinya hiyo usaa itoke mpaka damu inatoka. Sasa damu ikitoka, inatoka kwa kitu kidogo kama kamba, ndio ujue nyumba imetoka. Sasa tunaweka dawa, unasafisha, kila asubuhi naenda kusafisha mpaka hiyo uzaa inaisha. Ikiisha, nyama inaanza kukuja peke yake mdomo mpaka nafunga mdomo. Baada ya mwezi moja tunapatianga mwezi iishe kama mtu amepona, ndio mtoto apate kunyonya. Kila kukicha Bi Helen hupokea wateja, ila hawalipi hata shilingi. Anasema kuwa wanapopata nafuu, wengi hupendelea kutoa shukrani zao kwa vyovyote vile wawezavyo. Nilijifungua kabla hata sijamaliza wiki 2, matiti ikaniuma, ikafura. Sasa ikafura kabisa. Sasa ilipofura ni tukaita mama, akakuja kuona. Sasa alipokuja kuona, kaona imelete mdomo. Sasa akaeka dawa ile nini ikapasuka. Sasa kupasuka, akakuja akaona, akatoa usaa. Usaa yenye imeshikana imekuwa damu, usaa na damu. Akaeka dawa. Sasa anakuja anaosha na kuweka dawa kila siku tu hivyo. Mpaka hapo ikakuja ikafungika. Na si kwa magonjwa madogo madogo tu. Helen anawasaidia wanakijiji kutibu magonjwa ya kale yaliyowafanya dhaifu na hata kuwalemaza. Isitoshe, anawasaidia wanawake wasio na uwezo wa kufunga mimba, kama anavyosimulia mwanamke huyu ambaye ameishi katika ndoa kwa miaka 10. Lalindo lalileromanele. Ana ribni. Mimi naitwa Karsis. Nimeolewa kwa miaka 10. Nimekuwa nikisumbuka kutafuta madawa kwa wamama wengine. Niko na ovari moja yenye ilikuwa inaniuma sana, lakini sasa sihisi uchungu kwa upande moja wa tumbo kama awali. Nimekuwa nikikunywa dawa za hedhi kwa miezi 3 sasa. Naona mabadiliko, kwani hedhi si nzito sana na pia si chungu. Miezi 2 iliyopita nilishika mimba lakini ikatoka, lakini sasa nina matumaini nikizidi kukunywa dawa hii nitapata uwezo wa kupata mtoto. Kando na kuwepo na matibabu halisi ya kisasa, wakazi wa eneo la Olmukonge, kaunti ya Narok, wangali wanategemea dawa za kienyeji kwa matibabu yao. Andrin Kilemi, TV47.
Na shukran sana mwandishi wetu Andrin Kilemi kwa taarifa hiyo. Ni taarifa ambayo inagusa sana na vile vile makala mazuri zaidi. Sijui maoni yako ni yapi kuhusu makala hayo? Tuma kwa 22047. Sasa tunaelekea katika kaunti ya Bungoma na ni kuwa hali ya huzuni imetanda katika kijiji cha Siritanyi, eneo bunge la Kanduyi, kaunti ya Bungoma. Hii ni baada ya kijana mmoja kuanguka katika daraja lililofurika. Daraja hilo linasemekana kutokarabatiwa tangu kujengwa kwake miaka 17 iliyopita. Kijana Mark Lumbasi maisha yake yaliishia hapa, kisa ambacho wakazi wamedokeza kuwa ni hali mbaya ya daraja hii ambayo kwa miaka 17 haijaweza kuundwa na imegharimu maisha ya wenyeji wengi. Tumekuwa na mkasa asubuhi ya leo kwa hii daraja yetu ambayo ina connect watu wa Sacred na watu wa Namisi. Na hii daraja kuna kijana ameanguka hapo na amefariki. Kiongea hivi mwili umepelekwa mochari. Na kulingana vile wakaaji wa Msukuma, hasa eneo la Siritanyi, tumeongea hii daraja karibu miaka sasa ni 2. Tumeongea tukirudia tukisema daraja itakuja kuleta shida, hakuna mtu alikuwa anachukulia serious. Sasa so far mpaka sasa tumeongea tumefika daraja hivi ndio daraja inafanana. Hata kama tunaishi Uganda ama tunaishi wapi, hii daraja imekaa miaka 17 tangu waitengeneze. Mpaka wa leo MCA, MP, Gavana wachawahi kukanyaka mahali hapa. Walitafuta tu kura, tukawapatia wakaenda. Wakazi hawa wameomba uongozi kuingilia kati kuokoa maisha ya wenyeji eneo hilo, huku wakikariri kuwa siku zote imelemaza uchukuzi katika eneo hilo. Tunaomba viongozi wetu kama wanasikia mahali popote walipo. Na hizi daraja peke yake ya kwanza, tuko na daraja karibu 7. Hii daraja ya kwanza imeua mtu ya pili, kulikuwa na daraja hapo chini kaua mtu, hii daraja hapa hivi tena imeua mtu. So sisi tunaomba tu uongozi wenye uko kwa viti. Kuanzia kwa MCA mimi nikimwambia na niita mimi ni mjinga. Sasa ujinga wangu umeua mtu hapa. Wanafunzi kupita katika hii njia ni hali ngumu sana. Wakaaji wanaofanya biashara kupitia kwa hii njia ni ngumu. Kwa hivyo tunaomba bwana Gavana, kwa sababu MCA tunapomwambia anatuambia tunampiga vita. Kama mvua imenyesha sana, watoto wa shule wanazunguka paka Sacred ndio pengine wafike nyumbani, na nyumbani kwao ni karibu hapa. Sisi kama vijana wa bodaboda wa Bungoma, hii kilio yetu tumelia sana, na kama itawezekana, kama itakuwa kwamba haezi jibu hii kilio yetu, MCA ni afadhali uende nyumbani, tutafute mtu mwenye anaweza tusaidia. Kama ni kura tutaamua, hata kama unajiwanga kwamba watu wamegoma, tutagoma Siritanyi, tutapiga kura kwa sababu hakuna mtu tunapea kura na afanyi kazi. Familia ya mwenda zake imeomba msaada kutoka kwa serikali, ikisema kwamba tegemeo lao limetoweka. Mzee wangu alitoka jana na jioni hakurudi, akaanguka kwa maji. Tumempata kwa maji kama amekufa. Ameniachia watoto 5. Kama nyinyi serikali, nataka mnisaidie hao watoto wasome na wakue na elimu na afya. Neno mtoto yake amewacha watoto 5 na mimi sina chochote yote. Serikali atafadhali tunisaidie. Wanji Sosin, TV47, Bungoma. Na mpenzi mtazamaji, kwa taarifa hiyo yake Wanji Sosten, moja kwa moja tunafululiza katika rubaa za kimataifa, na ni kwa idadi ya vifo kutokana na virusi vya corona imefikia 200,000, huku taifa la Marekani likiongoza na robo ya jumla ya idadi ya vifo vyote duniani. Taifa hilo limeripoti zaidi ya vifo 58,000. Mataifa mengine yaliyoripoti idadi kubwa ya vifo hivyo ni pamoja na Italia, Uhispania, Ufaransa na vile vile Uingereza. Kimani na mengi zaidi. We've done a great job. Minimal numbers, we're going to be 100,000 people, and we're going to be hopefully far below that. If we didn't take quick action, you could have lost many millions of people. Ni kauli yake rais wa taifa la Marekani Donald Trump baada ya kuulizwa ikiwa anajukumika vilivyo kudhibiti corona, huku taifa hilo likiripoti zaidi ya vifo 50,000 kutokana na virusi vya corona. Hili linatendeka siku chache baada ya rais huyo kutoa usemi uliogusia MSETO baada ya kusema sindano za sabuni yafanyiwa majaribio. Then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? That you're going to have to use
medical doctors with, but it sounds interesting to me. Baadhi ya kampuni za kutengeneza sabuni na mashirika ya kiserikali yametoa taarifa ya kuwatahadharisha wananchi dhidi ya kunywa sabuni, kwani ni hatari kwa afya yao na inaweza kuchangia maafa zaidi. Hata hivyo, Trump baadaye alikanusha madai hayo, akisema alitoa madai hayo kama kejeli kwa wanahabari. No, I was asking a question sarcastically to reporters like you just to see what would happen. But I was asking a very sarcastic question to the reporters in the room about disinfectant on the inside. But it does kill it, and it would kill it on the hands, and that would make things much better. That was done in the form of a sarcastic question to the reporters. Taifa la Italia linafuata taifa la Marekani kwa vifo 26,000, mataifa ya Uhispania na Ufaransa yakiripoti vifo 22,000, taifa la Uingereza likihitimisha jedwali la mataifa yaliyoripoti zaidi ya vifo 20,000 kutokana na virusi vya corona. Kwa sasa baadhi ya mataifa yanaripoti idadi ya vifo vya hospitali pekee, huku wanaofariki nyumbani wakikosa kujumuishwa. Maambukizi ya virusi vya corona yanazidi kuongezeka kote duniani. Kwa hivi sasa jumla ya visa vilivyothibitishwa ikiwa milioni 2.9, huku jumla ya wagonjwa waliopona na kuruhusiwa kwenda nyumbani ikiwa 800,000. Lexi Kimani, Runinga ya TV47. Naam, shukran sana mwandishi wetu Lexi Kimani kwa mkusanyiko wa taarifa hizo za kimataifa. Hivyo basi, mpenzi mtazamaji, ni dhahiri shairi virusi hivi ni hatari zaidi. Na tulivyokuwa tunazidi kukuhamasisha kuhusu virusi hivi, ikumbuke ya kwamba virusi hivi sasa nchini Kenya, virusi hivi vimeweza kufikia 355. Ukiangalia kwenye kiwambo cha runinga yako, visa vipi ambavyo vimeweza kuripotiwa leo ni visa 12. Wale wote ambao wameweza kupona kufikia sasa ni watu 106. Ikumbuko ya kwamba leo watu 8 wameweza kupona na kuruhusiwa kwenda nyumbani. Waliofariki kufikia sasa ni watu 14, mpenzi mtazamaji, na wa mwisho kuweza kuripotiwa kuaga kutokana na virusi hivi ilikuwa tarehe 18 mwezi wa Aprili. Ni vipi tunafaa kujikinga ama kudhibiti virusi hivi vya corona? Kwanza kabisa, cha muhimu, nawa mikono. Kunawa mikono si kunawa tu, inafaa uweze kuhakikisha unatumia sabuni na maji ambayo yanatiririka kwa angalau sekunde 20. Vile vile kuvalia barakoa. Valia barakoa yako unapotangamana na watu kwenye umma. Na jambo lingine ambalo pia unafaa kuzingatia ni kukaa umbali wa mita 1.5 unapokuwa katika sehemu za umma. Vile vile jiweke karantini. Wapo una dalili zozote kuhusu virusi vya corona, ni vyema uweze kujiweka karantini ili uweze kuwajali wale ambao unatangamana nao kila siku, na litakuwa ni jambo la busara. Nikiangalia sasa kwenye 22047, nilikuwa nimekuahidi kwa nitazipitia. Anasema hello TV47, nafurahia kuwatazama nikiwa Kapenguria Talau. Ni Hosea Pepela. Mwingine hapa anasema hi TV47, ni Joel Kipkel kutoka Narok Topoti, tunawapata poa. Mwingine hapa anasema anaitwa Dennis Angaya kutoka Kakamega, na wapata kwa njia salama wa Salmin. Nikipitia kwenye Facebook upesi TV47 Kenya, anasema anaitwa Suleiman Juma Malel watching live TV47. Martin Matere anasema kwamba Kajiado is watching. Jackson Otombera anasema kwamba watching from Kakamega. Kosgei Jeff following live watching TV47 from Kawangware, anasema anaitwa Kennedy Situma. Daniel Owino Nyakwar Adede watching from Kisumu. Jmo yule mmoja Solution anajaribu kuiga vile ambavyo wenzetu kutoka Lakeside wanazungumza. Chris Amuhash Maguza Lake Naivasha ndani sasa. Wa mwisho Wycliffe Kiyapi anasema tuned at Karen. Asante sana mpenzi mtazamaji kwa kuweka miadi nasi, kukuweza kukujuza taarifa tendeti na vile vile sahihi. Ikigonga mwendo wa saa 3 ni Spotlight ikiletwa kwako na Abubakar Abdullahi. Nani atakuwa kwenye kikaangio? Ni Charles Owino, msemaji wa polisi. Hivyo basi kifika saa 3 mambo yatakuwa bomba bin bomba. Tuzidi kutazama TV47 kwa sababu ndo chaguo lako. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara anaitwa Ann Wairemo, kwenye digital Keith. Asante sana na shukrani kwa kikosi chote ambacho kimeweza kufanikisha taarifa hizi. Wakwetu wananiita Joash Onsare, sijui wakwenu wanakuita vipi. Ukwe na usiku mwema usiokuwa na bugdha wala tandabelua lolote. Kwaheri kwa sasa.